led by Parade Commander Sri S. Satish Kumar IPS, followed by Parade Second in Command. Here comes Karnataka State Women Police Armed Contingent, saluting and honoring today's Chief Guest and Honorable Governor of Andhra Pradesh, Sri Biswabhusan Harichandan ji. Karnataka Women Armed Police Contingent is commanded by Kumari Sri Devi, Reserve Inspector. ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ విశ్వభూషణ్ హరిచందన్ గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు కదులుతోంది కర్ణాటక మహిళా ఆర్మ్డ్ పోలీస్ కంటింజెంట్ కమాండర్ గా విధులు నిర్వహిస్తున్న వారు కుమారి శ్రీదేవి, రిజర్వ్ ఇన్స్పెక్టర్. Here comes Andhra Pradesh Special Police 2nd Battalion Kurnool Contingent, saluting and honoring today's Chief Guest and Honorable Governor of Andhra Pradesh, Sri Biswabhusan Harichandan ji. APSP 2nd Battalion Kurnool Contingent is commanded by Sri Prasad, Reserve Inspector. ఈనాటి 73వ గణతంత్ర దినోత్సవ కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ విశ్వభూషణ్ హరిచందన్ గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు కదులుతోంది ఆంధ్రప్రదేశ్ స్పెషల్ పోలీస్ 2nd బెటాలియన్ కర్నూల్ కంటింజెంట్ కమాండర్ శ్రీ ప్రసాద్, రిజర్వ్ ఇన్స్పెక్టర్. Here comes Andhra Pradesh Special Police 3rd Battalion Kakinada Contingent, saluting and honoring today's Chief Guest and Honorable Governor of Andhra Pradesh, Sri Biswabhusan Harichandan ji. 3rd Battalion APSP Kakinada Contingent is commanded by Sri B. Pentarao, Reserve Inspector. ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ విశ్వభూషణ్ హరిచందన్ గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు కదులుతోంది ఆంధ్రప్రదేశ్ స్పెషల్ పోలీస్ 3rd బెటాలియన్ కాకినాడ కంటింజెంట్ కమాండర్ గా విధులు నిర్వహిస్తున్న వారు శ్రీ బి పెంటారావు, రిజర్వ్ ఇన్స్పెక్టర్. Here comes Andhra Pradesh Special Police 5th Battalion Vijayanagaram Contingent, saluting and honoring today's Chief Guest and Honorable Governor of Andhra Pradesh, Sri Biswabhusan Harichandan ji. APSP 5th Battalion Vijayanagaram Contingent is commanded by Sri D. Madhusudan Rao, Reserve Inspector. He is a national level police sportsman and participated in several sports meets. ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ విశ్వభూషణ్ హరిచందన్ గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు కదులుతోంది ఆంధ్రప్రదేశ్ స్పెషల్ పోలీస్ 5th బెటాలియన్ విజయనగరం కంటింజెంట్ కమాండర్ గా విధులు నిర్వహిస్తున్న వారు శ్రీ డి మధుసూదనరావు, రిజర్వ్ ఇన్స్పెక్టర్. Here comes Andhra Pradesh Special Police 9th Battalion Venkatagiri Contingent, saluting and honoring today's Chief Guest and Honorable Governor of Andhra Pradesh, Sri Biswabhusan Harichandan ji. 9th Battalion APSP Venkatagiri Contingent is commanded by Sri J. Chennakeshavarao, Reserve Inspector. ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ విశ్వభూషణ్ హరిచందన్ గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు కదులుతోంది ఆంధ్రప్రదేశ్ స్పెషల్ పోలీస్ 9th బెటాలియన్ వెంకటగిరి కంటింజెంట్ కమాండర్ శ్రీ జె చెన్నకేశవరావు, రిజర్వ్ ఇన్స్పెక్టర్. Here comes Andhra Pradesh Special Police 11th Battalion Bhakrapet Kadapa Contingent, saluting and honoring today's Chief Guest and Honorable Governor of Andhra Pradesh, Sri Biswabhusan Harichandan ji. 11th Battalion APSP Bhakrapet Kadapa Contingent is commanded by Sri Narasimha Rao, Reserve Inspector. ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ విశ్వభూషణ్ హరిచందన్ గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు కదులుతోంది ఆంధ్రప్రదేశ్ స్పెషల్ పోలీస్ 11th బెటాలియన్ భాక్రపేట్ కడప కంటింజెంట్ కమాండర్ శ్రీ నరసింహారావు, రిజర్వ్ ఇన్స్పెక్టర్.
Here comes Andhra Pradesh Special Police Brass Band Contingent with melodious music, saluting and honoring today's Chief Guest and Honorable Governor of Andhra Pradesh, Sri Biswabhusan Harichandan ji. APSP Brass Band Contingent is commanded by Sri R. Krishnaya ARSI. सारे जहां से अच्छा హిందూ సితా హమారాని మధురమైన బ్రాస్ బ్యాండ్ వాయిద్య నాదాలతో ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు కదులుతోంది ఏపీఎస్పీ బ్రాస్ బ్యాండ్ కంటింజెంట్ కమాండర్ శ్రీ ఆర్ కృష్ణయ్య ఏఆర్ఎస్ఐ. Here comes Andhra Pradesh Special Police Pipe Band Contingent with melodious music and interesting moment, saluting and honoring today's Chief Guest and Honorable Governor of Andhra Pradesh, Sri Biswabhusan Harichandan ji. APSP Pipe Band Contingent is commanded by Sri Subbarao ARSI. మధురమైన పైప్ బ్యాండ్ వాయిద్య నాదాలతో ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ విశ్వభూషణ్ హరిచందన్ గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు కదులుతోంది ఏపీఎస్పీ పైప్ బ్యాండ్ కంటింజెంట్ కమాండర్ శ్రీ సుబ్బారావు ఏఆర్ఎస్ఐ. అదిగో ఇప్పుడు మన ముందుకు వస్తోంది అగ్నిమాపక సేవా శాఖ శకటం. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విపత్తు స్పందన మరియు అగ్నిమాపక సేవల శాఖ అనేకమైన విపత్కర పరిస్థితులలో ప్రజల యొక్క ధన ప్రాణాలను కాపాడుతూ నిరంతరం అత్యుత్తమ సేవలను అందిస్తూ ప్రజల యొక్క మన్ననలను పొందుచున్నది ఈ శాఖ. ఇవే కాకుండా పరిశ్రమలలో జరిగే అగ్ని ప్రమాదాల్లోనూ, పెద్ద పెద్ద భవంతుల్లో జరిగే ప్రమాదాల్లోనూ, వరదల్లోనూ, తుఫానుల్లోనూ, తీవ్రమైన వర్షాల్లోనూ, పొంగి పొర్లుతున్న నదుల్లోనూ, వాగుల్లోనూ చిక్కుకున్న అనేక మంది ప్రాణాలను కాపాడటం జరిగింది. సేవయే మా కర్తవ్యం అనే నినాదంతో ముందుకు సాగుతోంది అగ్నిమాపక సేవా శాఖ దళం. అత్యాధునిక వాహనములతో, పరికరములతో నిరంతరం ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటూ సేవలు అందిస్తోంది అగ్నిమాపక సేవా శాఖ. అదిగో ఇప్పుడు మన ముందుకు వస్తోంది వ్యవసాయ శాఖ శకటం. విత్తనం నుండి పంట అమ్మకం వరకు అన్ని రకాల సేవలను రైతుల ముంగిళ్లలోనే అందించాలనే లక్ష్యంతో జగనన్న ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలో ఏర్పాటు చేసిన వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా కేంద్రాలు దేశానికే ఆదర్శంగా నిలిచాయి. అన్నదాతకు నాణ్యమైన ఉత్తమ సేవలను అందించడంలో ఐఎస్ఓ ప్రమాణాలు అందుకొని జాతీయ స్థాయిలో రాష్ట్ర ప్రతిష్టను ఇనుమడింపజేస్తుంది మన వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా కేంద్రాలు. వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా క్రింద అర్హులైన చిన్న సన్నకారు రైతులతో పాటు కౌలు రైతులు, ఆర్ఓఎఫ్ఆర్ రైతులు లబ్ధి పొందడం జరుగుతోంది. అదిగో ఇప్పుడు మన ముందుకు వస్తోంది పశు సంవర్ధక శాఖ శకటం. ఏపీ అమూల్ పాల వెలువతో పరిఢవిల్లుతున్న పల్లెలు, జాతి పితామహ మహాత్మా గాంధీజీ కలలు గన్న గ్రామ స్వరాజ్య స్థాపనే లక్ష్యంగా ముందుకు అడుగులు వేస్తోంది మన జగనన్న ప్రభుత్వం. ప్రతి పాడి రైతుకు లీటరుకు కనీసం 5 రూపాయల నుండి 15 రూపాయల వరకు అదనపు ఆదాయం అందజేసే విధంగా అమూల్ సంస్థ పార్ట్నర్షిప్ తో రాష్ట్రంలో ఏపీ అమూల్ పాలవెలో పథకాన్ని అమలు చేయడం జరిగింది. ఈ పథకం ద్వారా రాష్ట్రంలోని మహిళా పాడి రైతులకు ఇప్పటి వరకు 1,342.67 లక్షల మేర అదనపు ఆదాయాన్ని అందజేసింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. ఇప్పుడు మన ముందుకు వస్తోంది మత్స్య శాఖ శకటం. మత్స్యకారుల భద్రతా సంక్షేమమే లక్ష్యంగా వైఎస్ఆర్ మత్స్యకార భరోసా. మత్స్యకారుల భద్రతా సంక్షేమ లక్ష్యంగా మన ప్రభుత్వం గత 3 ఏళ్ల నుండి అమలు చేస్తున్న పథకం వైఎస్ఆర్ మత్స్యకార భరోసా. యాంత్రిక పడవలతో పాటు సాంప్రదాయ పడవలపై సముద్రంలోకి వేటకు వెళ్లే అర్హులైన మత్స్యకారులకు వేట నిషేధ సమయంలో భృతిగా ఒక్కొక్కరికి 10,000 ఆర్థిక సాయం గత 3 ఏళ్లలో సుమారు 1,19,875 మంది మత్స్యకారులకు దాదాపు 332 కోట్ల మేరకు ఆర్థిక సాయాన్ని అందజేయడం జరిగింది. అదిగో ఇప్పుడు మన ముందుకు వస్తోంది విద్యాశాఖ శకటం నాడు నేడు. రాష్ట్రంలోని 56,703 ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, హాస్టళ్లను 16,000 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో దశల వారీగా అభివృద్ధి పరిచి అభ్యాసానికి ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం
వాతావరణాన్ని కల్పించాలనే లక్ష్యంతో ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా అమలు చేయబడుతున్న కార్యక్రమం మనబడి నాడు నేడు. నిరంతర నీటి వసతులతో మరుగుదొడ్లు, రక్షిత తాగునీటి సరఫరా, క్యాంపస్ మొత్తం పెయింటింగ్, గ్రీన్ గ్లాసీ చాక్ బోర్డులు, ప్రహారీ గోడ, ప్రతి గదికి ఫ్యాన్లు మరియు ట్యూబ్ లైట్లు, విద్యార్థులకు మరియు ఉపాధ్యాయులకు ఫర్నిచర్, అవసరమైన మరమ్మతులు, ఇంగ్లీష్ ల్యాబ్ మరియు వంటగదితో ప్రస్ఫుటంగా పాఠశాలల్లో మార్పును కనిపించే విధంగా నాడు నేడు కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టడం జరిగింది. అదిగో ఇప్పుడు మన ముందుకు వస్తోంది విద్యాశాఖ శకటం. విద్యారంగంలో విప్లవాత్మక మార్పులకై వినూత్న పథకాలు. విద్యారంగంలో విప్లవాత్మక సంస్కరణలకు నాంది పలుకుతూ పలు వినూత్న పథకాలను, కార్యక్రమాలను మన జగనన్న ప్రభుత్వం పెద్ద ఎత్తున అమలు చేస్తుంది. విద్యతోనే వికాసం సాధ్యమని భావించిన మన ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలోని బడిఈడు పిల్లలందరినీ విద్యావంతులుగా తీర్చిదిద్దేందుకు జగనన్న అమ్మఒడి, జగనన్న విద్యా కానుక, జగనన్న విద్యా దీవెన, జగనన్న వసతి దీవెన, జగనన్న గోరుముద్ద వంటి పలు వినూత్న పథకాలను అమలు చేస్తోంది. సిబిఎస్ఈ అనుసంధానంతో ఇంగ్లీష్ మీడియంను కూడా ఏర్పాటు చేసింది జగనన్న ప్రభుత్వం. అదిగో వస్తున్నాయి జగనన్న సంక్షేమ రథ చక్రాలు, సాంఘిక సంక్షేమానికై జగనన్న సంక్షేమ పథకాలు. రాష్ట్రంలోని ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ విద్యార్థులకు 2,878 వసతి గృహాలు, 473 గురుకుల విద్యాలయాలలో 5 నుండి ఇంటర్ వరకు చదువుతున్న 4,53,468 మంది విద్యార్థులకు జగనన్న అమ్మఒడి, జగనన్న గోరుముద్ద, ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణ కల్పనకు నాడు నేడు వంటి కార్యక్రమాలు అమలు చేయనున్నాయి. జగనన్న విద్యా దీవెన పథకం క్రింద ఐటీఐ, పాలిటెక్నిక్, డిగ్రీ, ఇంజనీరింగ్, మెడిసిన్ తదితర కోర్సులు చదివే పేద విద్యార్థులు కాలేజీలకు చెల్లించాల్సిన పూర్తి ఫీజు మొత్తాన్ని ప్రతి 3 నెలలకు ఒకసారి విద్యార్థుల తల్లుల ఖాతాల్లోనికి నేరుగా జమ చేస్తుంది మన జగనన్న ప్రభుత్వం. జగనన్న వసతి దీవెన పథకం క్రింద వసతి, భోజన ఖర్చుల కోసం ఏటా ఐటీఐ విద్యార్థులకు 10,000, పాలిటెక్నిక్ విద్యార్థులకు 15,000 మరియు డిగ్రీ ఆపై కోర్సులు చదువుకునే విద్యార్థులకు 20,000ను వాళ్ల తల్లుల ఖాతాల్లోనికి జమ చేస్తోంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. అదిగో ఇప్పుడు మన ముందుకు వస్తోంది వైద్యారోగ్య శాఖ శకటం. నిరుపేదల ఆరోగ్య ప్రదాయిని డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ. నిరుపేదలకు నాణ్యమైన కార్పొరేట్ వైద్యాన్ని ఉచితంగా అందించాలనే లక్ష్యంతో నాటి అవిభాజ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దివంగత డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు 2007లో ప్రవేశపెట్టిన ఆరోగ్యశ్రీ పథకం లక్షలాది నిరుపేదలకు ఆరోగ్య ప్రదాయినిగా నిలవడమే కాకుండా దేశానికే తలమానకంగా నిలిచింది. కుటుంబ వార్షిక ఆదాయం 5 లక్షల రూపాయలు ఉన్న వారన్నిటికీ 1,40,00,000 స్మార్ట్ హెల్త్ కార్డులను అందజేయడం జరిగింది. వైద్యం ఖర్చు 1,000 రూపాయలు దాటినా 1,381 నూతన చికిత్సలను ఆరోగ్యశ్రీలో చేర్చి 2,446 చికిత్సలకు 1,921 నెట్వర్క్ ఆసుపత్రుల్లో కుటుంబానికి సంవత్సరానికి 5 లక్షల వరకు లబ్ధిని చేకూరుస్తుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. అదిగో ఇప్పుడు మన ముందుకు పట్టింది మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. అదిగో ఇప్పుడు మన ముందుకు వస్తోంది వైద్య ఆరోగ్య శాఖ శకటం. కరోనా నియంత్రణలో దేశానికే రోల్ మోడల్ గా నిలిచింది ఆంధ్రప్రదేశ్. యావత్ ప్రపంచాన్ని వేధిస్తున్న కరోనా మహమ్మారి నియంత్రణలో దేశానికే రోల్ మోడల్ గా ఆంధ్రప్రదేశ్ నిలిచింది. డైనమిక్ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ముందు చూపుతో ప్రణాళికాబద్ధంగా తీసుకుంటున్న చర్యల ఫలితంగా మొదటి 2 వేవ్లలో కరోనా మహమ్మారి వ్యాప్తిని సాధ్యమైనంత మేరకు నియంత్రించడమే కాకుండా దేశంలోనే అతి తక్కువ మరణాల రేటును నమోదు చేసిన రాష్ట్రంగా నిలిచింది. రాష్ట్రంలో గతంలో కనీసం ఒక్క వైరల్ ల్యాబ్ కూడా లేని దుస్థితి చక్కదిద్ది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 6.22 కోట్లతో ఆర్సీపీటీఆర్ టెస్టులు సైతం చేయగల 20 ఆధునిక వైరల్ ల్యాబ్లను ఏర్పాటు చేసింది మన జగనన్న ప్రభుత్వం. అదిగో ఇప్పుడు మన ముందుకు వస్తోంది గృహ నిర్మాణ శాఖ శకటం. నవరత్నాలు, పేదలందరికీ ఇళ్లు, జగనన్న సంపూర్ణ గృహ హక్కు. రాష్ట్రంలోని అర్హులైన నిరుపేదలందరికీ దాదాపు 31 లక్షల ఇళ్ల స్థలాలను కేటాయించడంతో పాటు పక్కా గృహాలను 2023వ సంవత్సరం నాటికి నిర్మించాలన్న బృహత్తర లక్ష్యంతో అమలు చేస్తున్న పథకం నవరత్నాలు, పేదలందరికీ ఇళ్లు. రాష్ట్రంలో 2 దశలలో 30 లక్షల పక్కా గృహాలను
2023 జూన్ నాటికి నిర్మించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. మొదటి దశలో 28,084 కోట్ల వ్యయంతో 15.60 లక్షల ఇళ్ల నిర్మాణం ఇప్పటికే ప్రారంభమైంది. ఇవి ఇళ్లు కాదు ఊళ్ళు అనిపించేలా ఈ లేఅవుట్లలో 32,909 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించడం జరుగుతున్నది. అదిగో ఇప్పుడు మన ముందుకు వస్తోంది నగర పరిపాలన మరియు పట్టణాభివృద్ధి శాఖ యొక్క జగనన్న స్వచ్ఛ సంకల్పం క్లీన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ శకటం. క్లీన్ గ్రామాలు, క్లీన్ నగరాలు, క్లీన్ ఆంధ్ర, స్వచ్ఛ భారత్ లక్ష్యంగా మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తున్న మహాయజ్ఞం జగనన్న స్వచ్ఛ సంకల్పం క్లీన్ ఆంధ్రప్రదేశ్. జాతి పితామహ మహాత్మా గాంధీ గారు జయంతి సందర్భంగా గత ఏడాది అక్టోబర్ 2న ఒకేసారి 4,210 చెత్త సేకరణ వాహనాలు ప్రారంభమయ్యాయి. తడి, పొడి, ప్రమాదకరమైన వ్యర్థాలను విడివిడిగా సేకరించేందుకు ఇంటింటికి ఉచితంగా 3 డస్ట్బిన్ల చొప్పున రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 1.2 కోట్ల డస్ట్బిన్లను పంపిణీ చేశారు. జగనన్న స్మార్ట్ టౌన్షిప్స్ మధ్యతరగతి ప్రజలు తీసుకుంటున్న సొంత ఇంటి కలను అమలు చేస్తోంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. అదిగో ఇప్పుడు మన ముందుకు వస్తోంది గ్రామ వార్డు సచివాలయాల శకటం. మారుతున్న పల్లెల యొక్క ముఖ చిత్రం. మన ప్రభుత్వం వచ్చినప్పటి నుంచి ప్రవేశపెట్టిన సంస్కరణలు, విప్లవాత్మక కార్యక్రమాల ద్వారా పల్లెల ముఖ చిత్రం మారుతుంది. పల్లెల్లోనికి అడుగు పెట్టగానే దాదాపు 541 సేవల నియమిత కాలంలో ఇంటి గడప వద్దనే అంచించే గ్రామ సచివాలయాలు. దానికి అనుబంధంగా ప్రతి 50 ఇళ్లకు ఒక వాలంటీర్ చెప్పున చేపట్టింది మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క వాలంటీర్ వ్యవస్థ. గ్రామ సచివాలయాల్లో సేవకులుగాను 10 నుండి 12 మంది శాశ్వత ఉద్యోగులు. గ్రామ సచివాలయాలకు అనుబంధంగా వర్క్ ఫ్రం హోమ్ కాన్సెప్ట్ ను తీసుకొచ్చింది మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. అదిగో ఇప్పుడు మన ముందుకు వస్తోంది గ్రామీణ పేదరిక నిర్మూలన శకటం సెర్ప్. నవరత్నాలు వంటి ప్రజా సంక్షేమ పథకాలలో లక్షలాది అక్క చెల్లెమ్మలను లక్షాధికారులుగా చేయాలనే ఆశయంతో వైఎస్ఆర్ చేయూత, వైఎస్ఆర్ ఆసరా, వైఎస్ఆర్ సున్నా వడ్డీ, వైఎస్ఆర్ పింఛను కానుక వంటి పథకాలను మన జగనన్న ప్రభుత్వం పెద్ద ఎత్తున అమలు చేస్తోంది. వైఎస్ఆర్ పింఛను కానుక ద్వారా టంచనుగా గడప వద్దకే పింఛన్ను అందిస్తోంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. వైఎస్ఆర్ చేయూత ద్వారా మారుతున్న అక్క చెల్లెమ్మల భవిత. వైఎస్ఆర్ ఆసరా ద్వారా పొదుపు సంఘాల అక్క చెల్లెమ్మలకు బాసట. అక్క చెల్లెమ్మల సాధికారత కోసం వైఎస్ఆర్ సున్నా వడ్డీ పథకాన్ని అమలు చేస్తోంది మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. అదిగో ఇప్పుడు మన ముందుకు వస్తోంది మహిళాభివృద్ధి మరియు శిశు సంక్షేమ శాఖ శకటం. ఫౌండేషన్ స్కూల్స్ గా అంగన్వాడీ కేంద్రాలు. ప్రాథమిక దశలోనే విద్యార్థుల పునాదికి నాంది పలికి తద్వారా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా పోటీ పడే విధంగా రాష్ట్ర విద్యార్థులను తీర్చిదిద్దాలనే లక్ష్యంతో విద్యా వ్యవస్థలో విప్లవాత్మక సంస్కరణలకు శ్రీకారం చుట్టింది మన జగనన్న ప్రభుత్వం. జాతీయ విద్యా విధానం 2020 సిఫార్సులకు అనుగుణంగా విద్యా వ్యవస్థలో విప్లవాత్మకమైన సంస్కరణలు అమలులో భాగంగా పూర్వ ప్రాథమిక విద్య ఎల్కేజీ, యూకేజీ విద్యాన్ని ఆంగ్ల మాధ్యంలో PP1, PP2 తరహా తరగతుల్లోనూ రాష్ట్రంలోని 55,607 అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో ప్రవేశపెట్టింది మన జగనన్న ప్రభుత్వం. వైఎస్ఆర్ స్వేచ్ఛ ద్వారా, వైఎస్ఆర్ సంపూర్ణ పోషణ ద్వారా వినూత్న కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టి అనేక మందికి లబ్ధిని చేకూరుస్తుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. అదిగో ఇప్పుడు మన ముందుకు వస్తోంది పరిశ్రమల శాఖ శకటం. సమృద్ధికర వనరులు, పరిశ్రమల అభివృద్ధికి చోదకాలు. రాష్ట్రంలోని సమృద్ధికర న్యాచురల్ రిసోర్సులను పరిశ్రమల అభివృద్ధికి చోదకాలుగా తీర్చిదిద్ది తద్వారా సమగ్ర పారిశ్రామిక అభివృద్ధిని సాధించాలనే లక్ష్యంతో నూతన పారిశ్రామిక విధానం 2020-23 అమలు చేస్తోన్న జగనన్న ప్రభుత్వం పారిశ్రామికవేత్తల దృష్టిని ఆకర్షించే విధంగా పర్యావరణ హిత ఉపాధిని అందించే పరిశ్రమలకు పెద్దపీట వేస్తూ నూతన పరిశ్రమల స్థాపనకు కనీస మౌలిక సదుపాయాలకు ప్రోత్సాహాన్ని అందిస్తోంది జగనన్న ప్రభుత్వం. రాష్ట్రంలో పోర్టు రవాణాను పెద్ద ఎత్తున అభివృద్ధి పరచాలనే లక్ష్యంతో ప్రస్తుతం ఉన్న విశాఖపట్నం, గన్నవరం, కాకినాడ, కృష్ణపట్నం పోర్టులకు అదనంగా మరో 4 పోర్టులను మచిలీపట్నం, రామయ్యపట్నం, భవనపాడు, కాకినాడ గేట్వే వద్ద పోర్టుల యొక్క అభివృద్ధికి శ్రీకారం చుట్టింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. అదిగో ఇప్పుడు మన ముందుకు వస్తోంది అటవీ శాఖ శకటం. పచ్చదనం విస్తరింపజేస్తోన్న జగనన్న పచ్చ తోరణం వృక్షో రక్షతి రక్షితః.
వాతావరణ సమతుల్యత, పర్యావరణ పరిరక్షణే ధ్యేయంగా రాష్ట్రంలో విరివిగా మొక్కలు నాటే బృహత్తర లక్ష్యంతో మన జగనన్న ప్రభుత్వం చేపట్టిన ప్రతిష్టాత్మక కార్యక్రమం జగనన్న పచ్చతోరణం. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర భౌగోళిక విస్తరణం 1,62,968 చదరపు కిలోమీటర్ల కాగా అందులో 37,258 చదరపు కిలోమీటర్లలో అంటే 22.86% ఉన్న అడవులను నేషనల్ ఫారెస్ట్ పాలసీకి అనుగుణంగా 33% పెంచాలనే లక్ష్యంతో రాష్ట్రంలో పెద్ద ఎత్తున అమలు చేస్తున్న ఈ జగనన్న పచ్చతోరణం కార్యక్రమం ఫలితాలనిస్తున్నాయి. జగనన్న పచ్చతోరణం ద్వారా చేసిన కృషి ఫలితంగా ఐఎస్ఎఫ్ఆర్ రిపోర్ట్ ప్రకారం 2019లో రాష్ట్రంలో 990 చదరపు కిలోమీటర్ల మేర అటవీ విస్తీర్ణం పెరిగి దేశంలో ద్వితీయ స్థానంలో మరియు 2021లో 647 చదరపు కిలోమీటర్ల మేర అటవీ విస్తీర్ణం పెరిగి దేశంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రథమ స్థానంలో నిలిచినట్లు కేంద్ర పర్యావరణ మంత్రిత్వ శాఖ విడుదల చేసిన నివేదికలో పేర్కొనడం రాష్ట్రానికి ఎంతో గర్వకారణం. On this enchanting and thrilling and auspicious occasion of Republic Day, today's chief guest and Honorable Governor of Andhra Pradesh, Sri Biswabhusan Harichandan ji, is requested to give his valuable message. గణతంత్ర దినోత్సవ సందేశాన్ని అందించవలసిందిగా గౌరవనీయులైన గవర్నర్ శ్రీ విశ్వభూషణ్ హరిచందన్ గారిని అభ్యర్థిస్తున్నాం. On the occasion of the 73rd Republic Day, I extend my greetings to the people of Andhra Pradesh and founding the guiding principle for us to progress with dignity and decorum. Azadi Ka Amrit Mahotsav, we are celebrating 75 years of our independence gradually. The foundation for the 75 years of flourishing democracy stems from the ground led by the spirit of freedom fighters and the Constitution. Though we attained independence on August 15, 1947, our Constitution was adopted on January 26, 1950, which is being celebrated by every year as the Republic Day. Founding fathers of our nation were very careful in planning the democratic republic that we are. The Constitution Drafting Committee, headed by Bharat Ratna Dr. B.R. Ambedkar, was very conscious of the challenges that they lay ahead for the nation. The preamble of our Constitution begins with, "We, the people of India, promising justice, social, economic, and political equality and equal opportunity to all." The government has imbibed all these with a defining toughness and has been providing political, social, economic,
and educational justice to all sections. The government is earnestly implementing welfare schemes that are reaching all sections of the people, ensuring that the caste, religion, region do not come in the way of safeguarding the fundamental rights. Inclusive growth is an integral part of sustainable development goals in our state. As edified in our constitution, the fruits of development should not be pocketed by few, but should be distributed evenly among the sections, all sections of the society. This has been the endeavor of the government, which is reflected in our policy making, welfare activities, and development agenda. In fact, implementation of sustainable development and inclusive growth is one of the top priorities of the government in order to eradicate poverty through several welfare schemes. A noteworthy initiative among the welfare schemes is Navaratnalu. The government has fulfilled 95% of the promises made in the manifesto as promised. In an unprecedented initiative, the government has distributed a record sum of rupees 1,67,798 crores to 9,29,15,170 beneficiaries under the direct benefit transfer and non-DBT during the last 32 months. Agriculture. The government accords top priority to the welfare of farmers and the farming sector, as agriculture is the backbone of our state's economy. RBK system is a revolutionary initiative of the government, which is a non-stop solution for seed to crop sale for the farming needs. Andhra Pradesh government achieved first rank in good governance index announced recently in the agriculture and allied sector. I am proud to say that government has so far extended assistance of 86,313 crores to farmers under various farmers welfare schemes. YSR Ritu Bharosa assistance. In a first of this kind initiative in the country, the government is extending YSR Ritu Bharosa assistance of 13,500 per year. YSR Ritu Bharosa Kendras. 10,778 Ritu Bharosa Kendras are one-stop centers spread across the state, providing a multitude of services to farmers, right from the seeds to selling the crop produce in their village itself. RBKs act as procurement centers from produce and ensure minimum support price to the farmers. YSR Suna Vadi Panta Runalu. The government dispersed rupees 1,218 crore as interest reimbursement to 65.64 lakh farmers under YSR Sunavedi Panta Ranalu, besides paying rupees 1,180 crore areas kept pending in the past. YSR free crop insurance. The government has so far deposited rupees 3,788 crore as crop insurance claims, benefiting 31.07 lakh farmers. Unlike in the past,
Realizing the importance of timely assistance, the government is paying the previous Kharif season claim before the start of this year Kharif season. Input subsidy. The government has taken an unprecedented initiative of dispersal of compensation for crop loss by end of the same season itself, during which the crop loss occurred. The government has so far distributed rupees 1,071 crore as input subsidy. Andhra Pradesh, Hon'ble Belua. The government has signed an MOU with Hon'ble to revive and strengthen cooperative dairies in the entire state, thereby benefiting women and farmers. Under YSR Matsyakara Bharasa, nearly rupees 332 crores has been credited to the 1,19,875 number of fishermen families by the government. This ex gratia payable to the deceased fisherman family has been enhanced to 10 lakhs from 5 lakhs. Construction of fishing harbour. The government has taken up construction of 9 fishing harbours as per the international standard to provide safe berthing facilities for deep sea fishing vessels and mechanized boats, and 4 fish landing centers with all berthing post-harvest facilities with a total of rupees 3,177 crores. Promotion of domestic fish marketing. The government is promoting domestic consumption of fish. A total of 70 aqua hubs and about 14,000 stocks of retail outlets are proposed with a total project cost of rupees 558 crores covering entire state. Education. The government has spent around rupees 34,619.24 crores, benefiting 1,99,38,694 beneficiaries so far on various education schemes. The government has taken up total transformation of nearly 56,703 government schools, foundation schools, high schools, welfare hospitals and junior colleges in a phased manner with an estimated cost of rupees 16,025 crores under Manabadi Nadu scheme with 10 components. We have successfully completed the first phase in 15,715 schools with a cost of rupees 3,669 crores under Manabadi Nadu and launched the second phase. With a noble aim of transforming every student into global citizen by imparting quality education, the government has introduced English as a medium of education with the Telugu as a compulsory subject and CBSE syllabus in the government schools from primary level. Admission in government schools increased by 6 lakhs from 37 lakhs in 2018-19 to 43 lakhs this academic year. Due to revolutionary initiatives of government in education sector, the admissions in all schools have increased to 83.76 lakhs in 2021 from
70.43 lakh in 2018-19. Other states are emulating the government's Nadu Nedu as a role model. Jagananna Amabhodi. Under Jagananna Amabhodi, rupees 15,000 per annum is given to poor and needy mothers who send their wards to schools. A total of 13,023 crore is distributed to 44,48,865 beneficiaries so far under the scheme. Jagananna Vidya Divana. Prompt deposit of total fee reimbursement amount is in bank accounts of mother of every eligible student is done with dues in respective quarters itself. The total of 6,260 crore is distributed so far to 21,55,298 beneficiaries under Nivyana. Jagananna Basti Divana. The government is crediting rupees 10,000 for IIT students, rupees 15,000 for polytechnic students, and rupees 20,000 for those pursuing degree and other course in 2 installments per annum. Health and family welfare. The quality of health care system and service in the society is considered as one of the crucial factors that define the governance, and this is the most important factor for human development index. Nadu Nedu. Facilities in all healthcare institutions are being upgraded under Nadu Nedu. Government is establishing 16 new additional medical colleges with an attached nursing college with an outlay of rupees 7,880 crores to ensure best medical care. All existing medical colleges are being strengthened. A total amount of around rupees 16,000 crores is being spent on revamping medical infrastructure in the state. In the coming 3 years, 16 health hubs in 13 district headquarters will be established by our government. Health staff recruitment. The government has already placed 24,982 new personnel in various health facilities, and with the 14,391 posts currently being filled with around 40,000 medical personnel, it will be the largest ever recruitment done by any state in the country since independence. Dr. YSR Arogastri scheme. The government revamped Dr. YSR Arogastri by expansion of network, hospitals, addition of new procedures, and enhancement of ceiling limit. Arogya Asara, post-operative sustenance allowance to compensate loss of wages during recovery period is provided to the beneficiaries at the rate of rupees 225 per day. COVID-19 management. During the pandemic, our state has risen to the challenge of tracing, testing, isolation, and providing treatment to the infected people, as well as the containing and controlling infection. From zero RT-PCR testing lab in March 2020, 150 testing facilities were made functional by June 2020.
As on date, 3.20 crore testing conducted. We successfully handled first and second wave with 0.69% mortality, which is lowest in the country, and fully geared up to face any surge. Further, state is geared up to handle 3 lakh active cases at any given time. COVID-19 vaccination. A well-structured multi-level vaccine management plan was worked out and being implemented. As on 21st January, 100% first dose vaccination has been completed to entire population. 86% population got both the doses and 93 vaccination has been completed for 15 to 18 age group children. To protect the aged and all healthcare workers and frontline workers from possible COVID infection while discharging their duties, precautionary dose of vaccination is being administered. Women welfare. The government believes that women are the real architect of the family and the society. YSR Suna Reddy. On behalf of 98 lakh SHG women, the government has directly deposited rupees 2,354 crores as interest reimbursement into the loan accounts of SHG women under YSR Suna Reddy. This is in contrast to zero amounts paid towards interest during 2017-18, 2018-19. YSR Asara. The government took an initiative under YSR Asara and promised to disperse the outstanding loan amount, which stood as rupees 25,517 crores as on 11th April 2019 to the same SHG women kept pending by previous government in 4 consecutive annual installments. The government has already deposited nearly rupees 12,758 crores in 2 installments so far into the bank accounts of the SHGs. YSR Cheutha. YSR Cheutha provides financial assistance to women belonging to SC, ST, BC and minorities who are in the age group of 45 to 60 years. Some beneficiaries will be receiving rupees 75,000 in 4 years at the rate of rupees 18,750 per year. The government has already disbursed a total amount of nearly rupees 9,308 crore to benefit 25 lakh 8,624 lakh women. Under both YSR Asara and YSR Cheutha schemes to empower women and make them self-reliant, women are encouraged to set up enterprises for which we are extending support in the form of facilitating loans from banks, providing marketing facility and training by tying up with reputed multinational companies and banks. YSR Kapunestam. The government is giving rupees 15,000 per annum as financial assistance to all Kapu, Balija, Ontario community women aged between 45 and 60 years.
YSR EBC NISTAM. The government has launched a new scheme, YSR EBC NISTAM, yesterday and has disbursed a total of nearly rupees 589 crores, benefiting nearly 3,92,674 lakh EBC women aged between 45 and 60 years at the rate of rupees 15,000 per annum. This assistance will be given to the same women for 3 consecutive years. YSR Pension Kanuka. The government hiked pension to rupees 2,500 per month to old age pensioners, widows, single women and other social security pensioners under YSR Pension Kanuka for 1st of this January. The government has borne an expenditure of rupees 45,837 crores till date on pensions. An amount of 1,570 crores is being spent per month to disperse YSR Pension Kanuka to 62 lakh pension beneficiaries promptly on the first day of every month. Industries and infrastructure. The government is committed to rapid industrialization of the state through best-in-class policies, business reforms, and infrastructure development for balanced and inclusive growth. The government has released an amount of rupees 2,029 crores of the industrial incentives to MSMEs, food processing units, textiles, spinning mills. Our state is ranked number 1 in ease of doing business under the State Reform Action Plan 2019-20 of Government of India. Our government has improved its export performance from 7th rank in 2019-20 to 4th rank in 2020-21. YSR Jagannatha Mega Industrial Hub is being developed over an extent of 3,155 acres near the Kopparathi in YSR district. YSR Electronics Manufacturing Cluster is being developed adjoining the Mega Industrial Hub. Navaratnalu, Pandala, Riki, Ilu housing. The government distributed a whopping number of 30.76 lakhs free house site potas recently to below poverty line women beneficiaries. The government is constructing around 28 lakh houses, in which 15,60,227 houses are being constructed in the first phase. Jagannatha Sampurna Gruha Haku. Under Jagannatha Sampurna Gruha Haku, the government is giving full rights instead of just dwelling rights, benefiting nearly 52 lakh people by waiving principal and interest amounting to nearly rupees 10,000 crores and rupees 6,000 crores as exemption of registration charges and stamp duty. Village Ward Secretariat. The government has established the Village Ward Secretariat system
a true reflection of Gram Swaraj, to bring the governance to the people at the doorstep. The village secretary system is executing massive programs such as the delivery of public services and welfare schemes in a time-bound manner at the doorstep of all the eligible citizens, irrespective of caste, creed, religion and party affiliation, in a transparent manner without any scope of corruption. These secretariats deliver 541 services in a time-bound manner. Municipal Administration Department. Aiming at clean Andhra Swachh Bharat, the government has taken up the massive project Jaganana Swachh Sankalpan, Clean Andhra Pradesh. I can proudly say that Andhra Pradesh is the only state in the country providing end-to-end solutions to sanitation in the entire state. Jaganana Township. This scheme envisages allotting residential plots at affordable prices to middle-income group families whose annual income is up to 18 lakh in the state. Irrigation. The government prioritized the major ongoing projects taken up under Jalo Grama to provide yearly irrigation facilities and assure water for drinking and industry in all the districts of the state under the flagship program of Navaratnalu to make the state drought-proof. The national project Polavaram is going on as the schedule to be completed by 2023. Land acquisition and constructing RR colonies is also going on simultaneously in progress. New projects. The government is contemplating 54 new projects in all regions of the state with an estimated cost of rupees 74,950 crore to meet the drinking, irrigation and industrial requirements to mitigate the drought in various parts of the state and ensure water stability to the state. Employees' welfare. Employees are an integral part of our government and are very vital to provide various welfare benefits and services to the public, especially those belonging to the poor, vulnerable and downtrodden. Various employee welfare measures have been undertaken by the government as soon as it came to power in 2019. In spite of financial difficulties, the government had sanctioned an unprecedented 27% higher, which has costed an additional burden of rupees 17,265 crore on government. In spite of COVID-induced economic distress, we are implementing the 11th Pay Revision Commission, which is going to put on additional financial burden of 10,247 crores on the government's exchequer. PRC benefits to employees. As part of 11th PRC implementation, the government has given treatment benefits of 23% to employees. In addition to this, ours is the only government in the entire country to increase the retirement age of government employees to 62 years to benefit the employees. Gratuity has also been increased from rupees 12 lakh
to 16 lakhs. Government has to balance the welfare of the poor and different sections of the people, including the employees. Despite the revenue deficit due to bifurcation of the state and a decrease in state-owned resources due to COVID pandemic, the government, with dedicated commitment to the welfare of the employees, has given best PRC possible in the present circumstances. Let nothing come between the government and its employees. New districts. In line with the election manifesto promise made by the government for the delivery of more efficient service to people and for good governance, we will be creating 13 more districts in the state of Andhra Pradesh on the auspicious day of Ugadi. 2 districts will be exclusively for the tribal population. With this, the total tally of the districts in the state will go up to 26. Friends, Republic Day is an occasion for every government to introspect itself and see how well it is honoring its commitments to the Constitution and the government. In this respect, the government is never found wanting, which is evident by the aforesaid facts. I conclude by assuring you that it will continue by the same spirit in the day to come under the dynamic leadership of our young Chief Minister Y.S. Jagan Mohan Reddy. Let us place together to strive hard, hand in hand, for making our state number 1 in the country in overall development, as also for the well-being and happiness of our people. Joy. Thank you, sir, for your valuable message. అద్భుతమైన సందేశం ద్వారా అందరిలోనూ నూతనోత్సాహాన్ని నింపిన గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ విశ్వభూషణ్ హరిచందన్ గారికి మనఃపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ సార్. Honorable Governor of Andhra Pradesh, Sri Biswabhusan Harichandan ji is requested to give prizes to the best contingents. Best Armed Contingent, 5th Battalion APSP, Vijayanagaram Contingent. Second Best Armed Contingent, 3rd Battalion APSP, Kakinada Contingent. Special prize to Karnataka State Women Armed Police Contingent. ప్రభుత్వ ప్రగతిని సూచిస్తూ సాగిన శకటాల ప్రదర్శనలో
ఉత్తమ శకటాలుగా ఎంపిక చేయబడిన 3 శకటాల విభాగాలకు బహుమతులను ప్రదానం చేయవలసిందిగా గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ విశ్వభూషణ్ హరిచందన్ గారిని అభ్యర్థిస్తున్నాం. ప్రథమ బహుమతి గ్రామ వార్డు సచివాలయాల శాఖ శకటం మారుతున్న పల్లె ముఖ చిత్రం. ద్వితీయ బహుమతి మహిళాభివృద్ధి మరియు శిశు సంక్షేమ శాఖ శకటం. తృతీయ బహుమతి వైద్యారోగ్య శాఖ శకటం. Thank you, sir. भारत माता की जय कर बोलेगा। भारत माता की परेड सलामी देगा। राष्ट्रीय सैल्यूट सलामी। कोशिश करेगा